Limo-Liebe. Best Rezept für Sirup. Eistee- und prickelnde in diesem umfangreichen Sammelband präsentieren wir Ihnen viele den Rezept, die Sie mit Früchten, Blüten, Kräutern und Gewürzen zubereiten können. Sirup sind nicht nur ein erfrischend Alternativ zu gekauften Limonaden, sondern bieten auch ein Vielzahl von Aromen und Geschmackskombinationen, die ihr Sinn verwonnen werden. In den folgenden Kapiteln werden wir Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie Sirups herstellen können, angefangen bei den Grundlagen der Sirupherstellung, den benötigten Zutaten und Werkzeugen bis hin zu den verschiedenen Zubereitungstechniken. Egal, ob Sie Anfänger in der Küche sind oder bereits Erfahrung mit der Zubereitung von Sirups haben. Sie werden hier wertvolle Tipps und Tricks finden, die besten Ergebnisse zu erzielen. Die Rezepte in diesem Buch decken eine große Bandbreite von Geschmacksrichtungen ab, von fruchtigen Limonaden wie Erdbeerlimetten Sirup und Himbeerminz-Sirup bis hin zu blumigen Variationen wie Lavendel-Zitronen-Sirup und Hollanderblüten-Sirup gibt es für jeden Geschmack etwas dabei. Darüber hinaus präsentieren wir Ihnen Creative Kombinationen mit Kräutern und Gewürzen, die Ihren Limonaden einen einzigartigen Twist verleihen. Wir laden Sie ein, mit uns auf ein köstlich und erfrischend Reise zu gehen, bei der Sie Ihre eigenen hausgemachten Sirups kreieren und Ihr Leben beeindrucken können. Ob für den Sommer, gesellig Anlass oder einfach nur, sich selbst zu verwonnen. Mit das XXL Sirup Kochbuch haben Sie die perfekte Sammlung von Limonaden Rezepten zur Hand. Also schnappen Sie sich Ihre Kochutensilien, lassen Sie Ihre Kreativität freien Lauf und genießen Sie die Vielfalt der Sirupwelt. Viel Spaß beim Lesen, Kochen und vor allem beim Genießen. Hinweis. Dies ist nur ein beispielhaft Einleitung und Endsprich. Grundlagen der Sirupherstellung. Grundlagen der Sirupherstellung sind wichtig, köstlich und qualitativ hochwertige Sirups herzustellen. Hier sind einige grundlegende Informationen zur Sirupherstellung. Zutaten. Sirup kann aus verschiedenen Zutaten hergestellt werden, wie Früchten, Blüten, Kräutern, Gewürzen oder eine Kombination davon. Je nach gewünschtem Geschmack und Aroma können Sie Ihre Zutaten auswählen. Zucker. Zucker ist ein Hauptbestandteil von Sirup und dient als Konservierungsmittel. Verwenden Sie Kristallzucker oder andere Zuckerarten wie Rohrzucker oder Braunenzucker, je nach gewünschter Geschmacksrichtung. Flüssigkeit. Neben Zucker benötigen Sie ein Flüssigkeit, den Sirup herzustellen. Wasser ist die gängigste Wahl, aber Sie können auch Fruchtsaft, Tee oder andere Flüssigkeiten verwenden, sie zusätzlichen Geschmack einzubringen. Verhältnis von Zucker zu Flüssigkeit. Das richtige Verhältnis von Zucker zu Flüssigkeit bestimmt die Konsistenz und Süße des Sirups. Ein gängiger Regel ist ein Verhältnis von 1 Gleichmensch Zucker und Flüssigkeit zu verwenden, aber Sie können es je nach Vorlieben anpassen, erhitzen und auflösen des Zuckers, den Sirup herzustellen. Erhitzen Sie die Flüssigkeit in einem Topf und fügen Sie den Zucker hinzu. Rühren Sie kontinuierlich, bis der Zucker vollständig aufgelöst ist. Aromatisieren. Nachdem der Zucker aufgelöst ist, können Sie Ihre gewünschten Aromen hinzufügen. Dies können Frucht, Blüten, Kräuter, Gewürze oder Extrakt sein. Fügen Sie die Aromen hinzu und lassen Sie den Sirup für einige Minuten köcheln, damit sich die Aromen entfalten können. Abkühlen und abziehen.
Nachdem der Sirup gekocht wird, lassen sie ihn abkühlen. Anschließend können sie den Sirup durch ein Feinsieb oder ein Mülltuch abziehen, unerwünscht Feststoff zu entfernen. Auf Bührung, gießen sie den Sirup in sorbierend sterilisiert Flaschen oder Gläser und verschließen sie gut. Lagern sie den Sirup im Kühlschrank, die Haltbarkeit zu verlängern. Dies sind nur grundlegende Informationen zur Sirup-Herstellung. Je nach Rezept und gewünschtem Ergebnis können sich die genauen Schritte und Techniken unterscheiden. Experimentieren Sie und passen Sie die Grundlegenden, Ihre eigenen köstlichen Sirups zu kreieren. Zutaten und Werkzeuge. Bei der Herstellung von Sirupen benötigen Sie bestimmt Zutaten und Werkzeuge. Hier sind einige grundlegende Informationen zu den benötigten Zutaten und Werkzeugen. Zutaten. Zucker. Kristallzucker ist die gebräuchlichste Wahl. Aber Sie können auch an der Zuckerarten wie Rohrzucker oder braunen Zucker verwenden. Flüssigkeit. Wasser ist die gängigste Flüssigkeit für Sirup. Aber Sie können auch Fruchtsaft, Tees oder andere Flüssigkeiten verwenden, sie zusätzlichen Geschmack zu verleihen. Aromen. Je nach gewünschtem Geschmack können Sie verschiedene Zutaten wie Frucht, Blüten, Kräuter, Juice oder Extrakt verwenden. Werkzeug. Topf. Ein mittelgroßer oder großer Topf ist erforderlich, den Sirup herzustellen. Wollen Sie einen Topf mit dickem Boden, ein gleichmäßiges Erhitzen zu gewährleisten. Utensil. Verwenden Sie einen Holzlöffel oder einen Schneebesen, den Zucker aufzulassen und die Zutaten im Topf zu mischen. Sieb oder Mülltuch. Ein Feinsieb oder ein Mülltuch wird benötigt, den Sirup von Feststoffen zu trennen und ihn glatt konsistent zu erhalten. Flaschen oder Gläser. Verwenden Sie sorbierend sterilisiert Flaschen oder Gläser mit luftdichten Verschlüssen, den Sirup aufzubewahren. Messbecher. Ein Messbecher ist praktisch, die Zutaten genau abzumessen und das richtige Verhältnis von Zucker zu Flüssigkeit zu erhalten. Hitzebeständige Handschuhe, die Sie mit heißen Flüssigkeiten arbeiten, können hitzebeständige Handschuhe nützlich sein, Verbrennungen zu vermeiden. Dies List enthält grundlegende Zutaten und Werkzeuge, die für die Sirup-Herstellung benötigt werden. Je nach Rezept können jedoch weitere spezifische Zutaten oder Werkzeuge erforderlich sein. Stellen Sie sicher, dass Sie all benötigten Zutaten und Werkzeuge vorbereitet haben, bevor Sie mit der Herstellung Ihres Sirups beginnen. Zubereitungstechniken. Es gibt verschiedene Zubereitungstechniken, die Sie bei der Herstellung von Sirupen anwenden können. Hier sind einige gängige Zubereitungstechniken. Einfache Sirup-Methode. Diese Methode ist die grundlegendste und schnellste Art, Sirup herzustellen. Dabei werden Zucker und Wasser im Verhältnis von in einem Topf erhitzt, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat. Anschließend kann man Aromen hinzufügen und den Sirup abkühlen lassen. Kochmethode. Bei dieser Methode werden Zucker, Wasser und gewünschte Aromen in einem Topf erhitzt und gekocht. Das Kochen hilft, die Aromen zu extrahieren und den Sirup zu verdicken. Je nach Rezept kann die Kochzeit variieren. Nach dem Kochen wird der Sirup abgekühlt und abgesiegt, etwaige Feststoff zu entfernen. Cold Maceration. Diese Methode wird oft bei der Verwendung von frischen Früchten, Kräutern oder Juicen angewendet. Dabei werden die Zutaten in kaltem Wasser eingeeicht und für mehrere Stunden oder über Nacht ziehen gelassen. Das Wasser nimmt die Aromen auf,
und der Sirup wird dann durch Zugabe von Zucker und weiteren Schritten hergestellt. Reduktionsmethode. Bei dieser Methode wird der Sirup durch Reduzieren einer Flüssigkeit hergestellt, ihn der Konsistenz zu erreichen. Dabei wird die Flüssigkeit, die Zucker und Aromen enthält, gekocht und auf niedriger Hitze gekühlt, bis sie sich reduziert und eingedickt hat. Kulturzug. Diese Methode wird häufig bei der Verwendung von Blüten angewendet, subtil Aromen zu erhalten. Dabei werden die Blüten in kaltem Wasser eingeeicht und über einen längeren Zeitraum stehen gelassen, die Aromen sanft zu extrahieren. Der Extrakt wird dann mit Zucker und anderen Zutaten gemischt, den Sirup herzustellen. Die Zubereitungstechnik hängt von den Zutaten und dem gewünschten Ergebnis ab. Lesen Sie das Rezept sorgfältig durch, die richtige Zubereitungstechnik zu ermitteln und die besten Ergebnisse zu erzielen. Experimentieren Sie auch gern mit verschiedenen Zubereitungstechniken, Ihren eigenen einzigartigen Sirup-Geschmack zu kreieren. Fruchtige Limoniden. Erdbeerlimoniten Sirup. 1 Tasse Erdbeeren. Gewaschen und entschält. Saft von 2 Limoniten. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Wassermelonen Min Sirup. 2 Tassen Wassermelonenstock. Entkernt. Handvoll frisch Minzblätter. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Mango Ingwer Sirup. 1 Reif Mango. Geschält und entkernt. 1 Stock Ingwer. 2-3 cm. Geschält und in Scheiben geschnitten. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Ananas Orangen Sirup. 1 Tasse frischer Ananassaft. Saft von 2 Orangen. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Beerenmix Sirup. 1 Tasse gemischt Beeren. Himbeeren. Blaubeeren. Brombeeren. Saft von 1 Zitron. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Pfirsich Basilicum Sirup. 2 Reife Pfirsich. Entkernt und in Scheiben geschnitten. Handvoll frisch Basilicumblätter. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Kiwi Zitronen Sirup. 2 Kiwis. Geschält und in Scheiben geschnitten. Saft von 2 Zitronen. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Granatapfel Himbeer Sirup. 1 Tasse Granatapfel Saft. 1 Tasse frisch Himbeeren. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Orangen Maracuja Sirup. Saft von 4 Orangen. Saft von 2 Maracujas. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Blaubeer Zitronenmelis Sirup. 1 Tasse Blaubeeren. Handvoll frisch Zitronenmelisseblätter. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Diese Rezepte können als Ausgangspunkt dienen, ihre eigenen fruchtigen Limoniden zu entwickeln. Passen Sie die Mengenverhältnisse und Zutaten in Ihren persönlichen Geschmacken und genießen Sie erfrischend fruchtige Limoniden. Erdbeerlimoniten Sirup. Erdbeerlimoniten Sirup ist ein köstlich und erfrischend fruchtige Limonade. Hier ist das Rezept für Erdbeerlimoniten Sirup. Zutaten. 1 Tasse Erdbeeren. Gewaschen und entschält. Saft von 2 Limoniten. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Zubereitung. Die Erdbeeren in kleine Stücks knieden und in einen Topf geben. Den Limettensaft über die Erdbeeren gießen und den Zucker hinzufügen. Das Wasser hinzufügen und die Mischung langsam erhitzen, bis der Zucker vollständig aufgelöst ist. Dabei gelegentlich umrühren. Sobald der Zucker aufgelöst ist, die Hitze reduzieren und die Mischung für etwa 10-15 Minuten sanft köcheln lassen, die Aromen freizusetzen. Den Sirup vom Herd nehmen und abkühlen lassen.
Den abgekühlten Sirup durch ein Sieb oder ein Multouch abziehen, die Erdbestück zu entfernen und einen glatten Sirup zu erhalten. Den Sirup in sorbierend sterilisiert Flaschen oder Gläser füllen und im Kühlschrank aufbewahren. Zum Servieren den erdbeerlimmerten Sirup nach Belieben mit kaltem Wasser, Soda oder Mineralwasser verdienen. Sie können auch Swürfel und frische Erdbeeren als Garnitur hinzufügen. Genießen Sie die erfrischende Erdbeerlimmerten Limonaden hießen Sommertagen oder bei besonderen Anlässen. Himbeerminz-Sirup. Himbeerminz-Sirup ist ein herrlich erfrischend Limonade mit fruchtigem Geschmack und einem Hauch von Minz. Hier ist das Rezept für Himbeerminz-Sirup. Zutaten: 1 Tass frisch Himbeeren, Handvoll frisch Minzblätter, 1 Tass Zucker, 2 Tassen Wasser, zur Beratung. Die Himbeeren und Minzblätter gründlich waschen. Die Himbeeren und Minzblätter in einen Topf geben und mit einem Kartoffelstampfer oder Löffel leicht zerdrücken, die Aromen freizusetzen. Den Zucker und das Wasser hinzufügen und die Mischung langsam erhitzen, bis der Zucker vollständig aufgelöst ist. Dabei gelegentlich umrühren. Sobald der Zucker aufgelöst ist, die Hitze reduzieren und den Sirup für 10-15 Minuten sanft köcheln lassen, die Aromen zu intensivieren. Den Sirup vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Den abgekühlten Sirup durch ein Sieb oder ein Multouch abziehen, die Himbeeren und Minzblätter zu entfernen und einen glatten Sirup zu erhalten. Den Sirup in sorbierend sterilisiert Flaschen oder Gläser füllen und im Kühlschrank aufbewahren. Zum Servieren den Himbeerminz-Sirup nach Belieben mit kaltem Wasser, Soda oder Mineralwasser verdienen. Fügen Sie Swürfel und frisch Himbeeren oder Minzblätter hinzu, die Limonade zu garnieren. Genießen Sie die köstlich Himbeer-Minz-Limonaden warmen Tagen oder bei geselligen Zusammenkünften. Der fruchtige Geschmack der Himbeeren und die erfrischende Note der Minz machen die Limonade zu einem wahren Genuss. Wassermelon und Basilicum Sirup. Zutaten: 2 Tassen Wassermelonenstock, entkernt. Handvoll frisch Basilicumblätter, 1 Tass Zucker, 2 Tassen Wasser, zur Beratung. Die Wassermelonenstock in einen Mixer geben und pürieren, bis ihn glatt Konsistenz entsteht. Das Wassermelonpüree zusammen mit den Basilicumblättern in einen Topf geben. Den Zucker und das Wasser hinzufügen und die Mischung langsam erhitzen, bis der Zucker vollständig aufgelöst ist. Dabei gelegentlich umrühren. Sobald der Zucker aufgelöst ist, die Hitze reduzieren und den Sirup für 10-15 Minuten sanft köcheln lassen, die Aromen zu entfalten. Den Sirup vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Den abgekühlten Sirup durch ein Sieb oder ein Multouch abziehen, die Basilicumblätter zu entfernen und einen glatten Sirup zu erhalten. Den Sirup in sorbierend sterilisiert Flaschen oder Gläser füllen und im Kühlschrank aufbewahren. Zum Servieren den Wassermelon und Basilikum Sirup nach Belieben mit kaltem Wasser, Soda oder Mineralwasser verdienen. Mit Eiswürfeln und frischen Basilicumblättern garnieren. Pfirsich Zitronenmelis Sirup. 2 Reife Pfirsich. Entkernt und in Scheiben geschnitten. Handvoll frisch Zitronenmelisblätter. 1 Tass Zucker. 2 Tassen Wasser. Brombeer-Zitronensirup. 1 Tass frisch Brombeeren. Saft von 2 Zitronen. 1 Tass Zucker. 2 Tassen Wasser. Aprikosen Rosmarin Sirup. 2 Reife Aprikosen. Entkernt und in Scheiben geschnitten. 2 Zweige frische Rosmarin. 1 Tass Zucker. 2 Tassen Wasser. Orangen Basilikum Sirup. Saft von 4 Orangen.
Handvoll frisch Basilikummblätter, 1 Tasse Zucker, 2 Tassen Wasser, Ananas Kokos Sirup, 1 Tasse frischer Ananassaft, 1 Stroke 2 Tasse Kokosmilch, 1 Tasse Zucker, 2 Tassen Wasser. Eistee-Rezepte bieten Ihnen Vielzahl von fruchtigen Limoniden, die Sie mit frischen Früchten und aromatischen Zutaten zubereiten können. Lassen Sie Ihre Kreativität freien Lauf und passen Sie die Rezepte an Ihren persönlichen Geschmack an, köstlich und erfrischend Limoniden zu genießen. Hier sind einige Beispiele für blumige Limoniden, die mit Blüten zubereitet werden. Lavendel-Zitronenmeliss Sirup, Handvoll frisch Lavendelblüten, Handvoll frisch Zitronenmelisseblätter, Saft von 2 Zitronen, 1 Tasse Zucker, 2 Tassen Wasser, Rosenhimbeer Sirup, Handvoll frisch Rosenblütenblätter, 1 Tasse frisch Himbeeren, 1 Tasse Zucker, 2 Tassen Wasser, Veilchen Zitronen Sirup, Handvoll frisch Veilchenblüten, Saft von 2 Zitronen, 1 Tasse Zucker, 2 Tassen Wasser, Hibiscus Orangen Sirup, Handvoll getrocknet Hibiscusblüten, Saft von 4 Orangen, 1 Tasse Zucker, 2 Tassen Wasser, Jasmin Ingwer Sirup, Handvoll frisch Jasminblüten, 1 Stück Ingwer, 2-3 cm, geschält und in Scheiben geschnitten, 1 Tasse Zucker, 2 Tassen Wasser, Hollanderblüten Limettensirup, Handvoll frisch Hollanderblüten, Saft von 2 Limetten, 1 Tasse Zucker, 2 Tassen Wasser, Ringelblumen Zitronenmeliss Sirup, Handvoll frisch Ringelblumenblüten, Handvoll frisch Zitronenmelisseblätter, Saft von 2 Zitronen, 1 Tasse Zucker, 2 Tassen Wasser, Kamillorangenblüten Sirup, Handvoll getrocknet Kamillenblüten, Handvoll frisch Orangenblütenblätter, Saft von 2 Orangen, 1 Tasse Zucker, 2 Tassen Wasser. Diese blumigen Limoniden sind wunderbar aromatisch und verleihen ihren Getränken bessen der Not. Achten Sie darauf, nur Blüten zu verwenden, die frei von Pestiziden und Chemikalien sind. Genießen Sie die erfrischenden blumigen Limoniden an warmen Tagen oder bei besonderen Anlässen. Lavendel-Zitronen-Sirup. Lavendel-Zitronen-Sirup ist ein köstlich und duftend Limonade mit einem Hauch von Lavendel und dem frischen Geschmack von Zitronen. Hier ist das Rezept für Lavendel-Zitronen-Sirup. Zutaten: Handvoll frisch Lavendelblüten, Saft von 2 Zitronen, 1 Tasse Zucker, 2 Tassen Wasser. Zubereitung: Die Lavendelblüten vorsichtig abzapfen und gründlich abspülen, eventuellen Schmutz zu entfernen. Den Saft von 2 Zitronen auspressen. Die Lavendelblüten, Zitronensaft, Zucker und Wasser in einen Topf geben. Die Mischung langsam erhitzen, bis der Zucker vollständig aufgelöst ist. Dabei gelegentlich umrühren. Sobald der Zucker aufgelöst ist, die Hitze reduzieren und den Sirup für ca. 10-15 Minuten sanft köcheln lassen, die Aromen freizusetzen. Den Sirup vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Den abgekühlten Sirup durch ein fein Sieb oder ein Mülltuch abziehen, die Lavendelblüten zu entfernen und einen glatten Sirup zu erhalten. Den Sirup in sauber sterilisiert Flaschen oder Gläser füllen und im Kühlschrank aufbewahren. Zum Servieren den Lavendel-Zitronen-Sirup nach Belieben mit kaltem Wasser, Soda oder Mineralwasser verdienen. Fügen Sie Swirfel und ein Schieb Zitron als Garnitur hinzu. Genießen Sie die erfrischenden aromatisch Lavendel-Zitronen-Limonaden hießen Sommertagen oder bei besonderen Anlässen. Der duftende Geschmack des Lavendels verleiht dieser Limonade ein Bessen der Not. Hollanderblüten Sirup.
Hollanderblütensirup ist ein beliebter Sirup, der aus den duftenden Blüten des Hollanderbaums hergestellt wird. Hier ist das Rezept für Hollanderblütensirup. Zutaten: 20-25 Hollanderblütendolden, 1 kg Zucker, 1 Liter Wasser, Saft von 2 Zitronen. Optional. Zitronenschieben zur Garnitur, zur Beratung. Die Hollanderblütendolden vorsichtig schütteln, Lösblüten und Insekten zu entfernen. Achten Sie darauf, die Dolden nicht zu waschen, da sie ihren natürlichen Geschmack verlieren könnten. In einem großen Topf den Zucker und das Wasser zum Kochen bringen und umrühren, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat. Die Hollanderblütendolden vorsichtig in den Sirup geben und den Topf vom Herd nehmen. Den Zitronensaft hinzufügen und die Mischung abdecken. Den Sirup mindestens 24 Stunden, vorzugsweise 48 Stunden, ziehen lassen. Nach der Ruhe zieht die Hollanderblütendolden aus dem Sirup entfernen und den Sirup durch ein feines Sieb oder ein Mülltuch abziehen, eventuell Rückstände zu entfernen. Den Sirup erneut erhitzen und zum Kochen bringen. Für 2-3 Minuten köcheln lassen, in etwas hinzudicken. Den Sirup abkühlen lassen und in sterilisiert Flaschen oder Gläser abfüllen. Zur Beratung von Hollanderblütenlimonade einfach etwas Sirup mit kaltem Wasser vermischen. Nach Belieben mit Eiswürfeln und Zitronenschieben garnieren. Der Hollanderblütensirup kann auch zur Herstellung von Cocktails, Desserts oder anderen Erfrischungen verwendet werden. Genießen Sie den herrlichen Geschmack und das blumige Aroma des Hollanderblütensirups. Rosenwasser Orangensirup. Zutaten: Handvoll frisch Rosenblütenblätter, Saft von 4 Orangen, 1 Tasse Zucker, 2 Tassen Wasser, 1 Teelöffel Rosenwasser. Zur Beratung: Die Rosenblütenblätter gründlich abspülen, eventuellen Schmutz zu entfernen. Den Saft von 4 Orangen auspressen. Die Rosenblütenblätter, Orangensaft, Zucker und Wasser in einen Topf geben. Die Mischung langsam erhitzen, bis der Zucker vollständig aufgelöst ist. Dabei gelegentlich umrühren. Sobald der Zucker aufgelöst ist, die Hitze reduzieren und den Sirup für 10-15 Minuten sanft köcheln lassen, die Aromen freizusetzen. Den Sirup vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Das Rosenwasser hinzufügen und gut umrühren. Den abgekühlten Sirup durch ein feines Sieb oder ein Mülltuch abziehen, die Rosenblütenblätter zu entfernen und einen glatten Sirup zu erhalten. Den Sirup in sorbierend sterilisiert Flaschen oder Gläser füllen und im Kühlschrank aufbewahren. Zum Servieren den Rosenwasser Orangensirup nach Belieben mit kaltem Wasser, Soda oder Mineralwasser verdienen. Fügen Sie Eiswürfel hinzu und garnieren Sie mit einigen Rosenblütenblättern. Flieder Zitronensirup. Handvoll frisch Fliederblüten. Saft von 2 Zitronen. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Veilchen Limetensirup. Handvoll frisch Veilchenblüten. Saft von 4 Limetten. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Jasmin Granatapfel Sirup. Handvoll frisch Jasminblüten. Saft von 2 Granatapfeln. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Orangenblüten Sirup. Handvoll frisch Orangenblütenblätter. Handvoll frisch Minzblätter. Saft von 2 Orangen. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Kamillhonig Sirup. Handvoll getrocknet Kamillenblüten. 1 Tasse Honig. 2 Tassen Wasser. Dies blumigen Limonaden-Rezept bieten ein breit Palette von Geschmackserlebnissen mit floralen Aromen.
Probieren Sie und lassen Sie sich von den blumigen Nuancen versorgen. Grote limoneden. Hier sind einige Beispiele für erfrischend grote limoneden. Min Zitronenmelis Lemonade. Handvoll Minzblätter. Handvoll Zitronenmelisblätter. Saft von 2 Zitronen. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Basilicum Limiten Lemonade. Handvoll Basilicumblätter. Saft von 4 Limiten. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Rosmarin Zitronen Lemonade. 2 Zweige frische Rosmarin. Saft von 2 Zitronen. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Thymian Orangen Lemonade. Handvoll Thymiansweige. Saft von 4 Orangen. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Salbei Himbeer Lemonade. Handvoll Salbeiblätter. Handvoll Himbeeren. Saft von 2 Zitronen. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Petersilie Zitronen Lemonade. Handvoll Petersilienblätter. Saft von 2 Zitronen. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Oregano Ingwer Lemonade. Handvoll Oreganoblätter. 1 Stück Ingwer. 2-3 cm. Geschält und in Scheiben geschnitten. Saft von 2 Zitronen. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Dillgurken Lemonade. Handvoll Dillzweige. 1 Gurk. Geschält und in Scheiben geschnitten. Saft von 2 Zitronen. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Diese grote limoneden sind erfrischend und bieten ein Vielzahl von Geschmacksrichtungen. Sie können die Intensität der Kräuter je nach ihrem persönlichen Geschmack anpassen. Genießen Sie diese leckeren limoneden an heißen Tagen oder als Bessen der Erfrischung zu jeder Gelegenheit. Zitronenmelis Ingwer Sirup. Zitronenmelis Ingwer Sirup ist eine erfrischende Kombination aus der zitronigen Frische der Zitronenmelis und der würzigen Schärfe des Ingwers. Hier ist das Rezept für Zitronenmelis Ingwer Sirup. Zutaten. Handvoll Zitronenmelisblätter. 2-3 cm Ingwerwurzel. Geschält und in Scheiben geschnitten. Saft von 2 Zitronen. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Zur Beratung. Die Zitronenmelisblätter vorsichtig abzapfen und gründlich abspülen. Den Ingwer scholen und in den Scheiben schneiden. Die Zitronenmelisblätter. Ingwer Scheiben. Zitronensaft. Zucker und Wasser in einen Topf geben. Die Mischung langsam erhitzen. Bis der Zucker vollständig aufgelöst ist. Dabei gelegentlich umrühren. Sobald der Zucker aufgelöst ist. Die Hitze reduzieren und den Sirup für 10-15 Minuten sanft köcheln lassen. Die Aromen freizusetzen. Den Sirup vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Den abgekühlten Sirup durch ein feines Sieb oder ein Mulltuch abziehen. Die Zitronenmelisblätter und Ingwerscheiben zu entfernen und einen glatten Sirup zu erhalten. Den Sirup in sorbierend sterilisiert Flaschen oder Gläser füllen und im Kühlschrank aufbewahren. Zum Servieren den Zitronenmelis Ingwer Sirup nach Belieben mit kaltem Wasser, Soda oder Mineralwasser verdienen. Fügen Sie Swürfel hinzu und garnieren Sie mit einigen Zitronenmelisblättern. Der Zitronenmelis Ingwer Sirup ist ein erfrischend und würzige Lemonade. Ideal für heißsommertig oder als belebender Drink zu jeder Jahreszeit. Der Geschmack der Zitronenmelis und die würzige Note des Ingwers verleihen dieser Lemonade ein bisschen der Frisch. Basilicum Limette Sirup. Basilicum Limette Sirup ist ein erfrischender Sirup mit dem aromatischen Geschmack von Basilicum und der spritzigen Säure von Limeten. Hier ist das Rezept für Basilicum Limette Sirup. Zutaten. Handvoll Basilicumblätter. Saft von 4 Limeten. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Zur Beratung.
Die Basilikumblüte vorsichtig abzupfen und gründlich abspülen. Den Saft von vorlimitigen Ausspritzen. Die Basilikumblüte, Limettensaft, Zucker und Wasser in einen Topf geben. Die Mischung langsam erhitzen, bis der Zucker vollständig aufgelöst ist. Dabei gelegentlich umrühren. Sobald der Zucker aufgelöst ist, die Hitze reduzieren und den Sirup für ca. 10-15 Minuten sanft köcheln lassen, die Aromen freizusetzen. Den Sirup vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Den abgekühlten Sirup durch ein feines Sieb oder ein Mülltuch abziehen, die Basilikumblüte zu entfernen und einen glatten Sirup zu erhalten. Den Sirup in sorbierend sterilisiert Flaschen oder Gläser füllen und im Kühlschrank aufbewahren. Zum Servieren den Basilikum-Limette-Sirup nach Belieben mit kaltem Wasser, Soda oder Mineralwasser verdienen. Fügen Sie Swürfel hinzu und garnieren Sie mit einigen frischen Basilikumblüten. Der Basilikum-Limette-Sirup ist ein erfrischend und aromatische Limonade. Perfekt für Warmtage oder als Bessen der Erfrischung zu jeder Gelegenheit. Das Zusammenspiel von Basilikum und Limette verleiht dieser Limonade einen einzigartigen Geschmack, der ihr Sinn belehrt. Pfefferminz Ananas Sirup. Zutaten. Handvoll frisch Pfefferminzblätter. 1 Reif Ananas. Geschält und in Stück geschnitten. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Zubereitung. Die Pfefferminzblätter vorsichtig abzupfen und gründlich abspülen. Die Ananasstück in einen Mixer geben und zu einer glatten Masse pürieren. Das Ananaspüree. Pfefferminzblätter, Zucker und Wasser in einen Topf geben. Die Mischung langsam erhitzen, bis der Zucker vollständig aufgelöst ist. Dabei gelegentlich umrühren. Sobald der Zucker aufgelöst ist, die Hitze reduzieren und den Sirup für ca. 10-15 Minuten sanft köcheln lassen, die Aromen freizusetzen. Den Sirup vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Den abgekühlten Sirup durch ein feines Sieb oder ein Mülltuch abziehen, die Pfefferminzblätter und grobe Ananasfasern zu entfernen und einen glatten Sirup zu erhalten. Den Sirup in sorbierend sterilisiert Flaschen oder Gläser füllen und im Kühlschrank aufbewahren. Zum Servieren den Pfefferminz-Ananas-Sirup nach Belieben mit kaltem Wasser, Soda oder Mineralwasser verdienen. Fügen Sie Swürfel hinzu und garnieren Sie mit einigen frischen Pfefferminzblättern. Rosmarin Zitronenmelisse-Sirup. Handvoll frisch Rosmarinzweig. Handvoll frisch Zitronenmelisseblätter. Saft von 2 Zitronen. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Kamillehonigsirup. Handvoll getrocknet Kamillenblüten. 1 Tasse Honig. 2 Tassen Wasser. Majoran Orangensirup. Handvoll frisch Majoranzweig. Saft von 4 Orangen. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Zitronenthymian-Limettensirup. Handvoll frisch Zitronenthymianblätter. Saft von 4 Limetten. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Salbei-Hollanderblütensirup. Handvoll frisch Salbeiblätter. Handvoll frisch Hollanderblüten. Saft von 2 Zitronen. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Dies Kräuterlimonaden-Rezept bieten ein Vielfalt an Aromen und Geschmacksrichtungen, die ihr Sinn verwonnen. Probieren Sie aus und genießen Sie erfrischend Getränk mit einem Hauch von Kräutern. Juist Limonaden. Hier sind einige Beispiele für Juist Limonaden, die mit verschiedenen Juizen zubereitet werden. Indua Zitronengras Lemonade. 2-3 cm Indua Wurzel. Geschält und in Scheiben geschnitten. 2 Stangel Zitronengras. Grob zerkleinert. Saft von 2 Zitronen. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser.
Cardamom-Orangen Lemonade. 6-8 Cardamom-Kapseln. Leicht gequetscht. Saft von 4 Orangen. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Zimt-Apfel Lemonade. 2 Zimtstungen. Saft von 4 Apfeln. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Nelken Himbeer Lemonade. 10-12 Nelken. Handvoll Frische Himbeeren. Saft von 2 Zitronen. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Vanillebernen Lemonade. 1 Vanilleshot. Halbiert und ausgekratzt. Saft von 4 Birnen. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Sternenes Kirschlemonade. 2-3 Sternenes Stern. Handvoll Frische Kirschen. Endstient. Saft von 2 Zitronen. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Muscatnuss Ananas Lemonade. Preis frisch gerieben Muscatnuss. 1 Reif Ananas. Geschält und in Stück geschnitten. Saft von 2 Zitronen. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Diese Duursten Limonaden bieten Ihnen interessant und aromatische Alternative zu traditionellen Limonaden. Die verschiedenen Duursverlichen den Getränken Ihnen einzigartigen Geschmack und sorgen für eine köstliche Geschmackserfahrung. Genießen Sie gekühlt und mit Eiswürfeln für maximale Erfrischung. Indwer Sirup. Indwer Sirup ist ein würziger Sirup mit der Schärfe des Indwers und der Wärme des Zimts. Hier ist das Rezept für Indwer Sirup. Zutaten. 1 große Indwerwurzel. K100 g. Geschält und in Scheiben geschnitten. 2 Zimtstungen. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Zur Beratung. Den Indwer schälen und in dann Scheiben schneiden. Die Zimtstungen grob zerbrötchen. Indwerschieben. Zimtstungen. Zucker und Wasser in einen Topf geben. Die Mischung langsam erhitzen. Bis der Zucker vollständig aufgelöst ist. Dabei gelegentlich umrühren. Sobald der Zucker aufgelöst ist. Die Hitze reduzieren und den Sirup für ca. 15-20 Minuten sanft köcheln lassen. Damit sich die Aromen entfalten. Den Sirup vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Den abgekühlten Sirup durch ein feines Sieb oder ein Mulltuch abziehen. Einwürstück und Zimtstungen zu entfernen und einen glatten Sirup zu erhalten. Den Sirup in sorbierend sterilisiert Flaschen oder Gläser füllen und im Kühlschrank aufbewahren. Zum Servieren den Indwer Sirup nach Belieben mit kaltem Wasser, Soda oder Mineralwasser verdienen. Fügen Sie Eiswürfel hinzu und garnieren Sie nach Wunsch. Der Indwer Sirup ist ein vielseitiger Sirup, der als Basis für Limonaden, Cocktails oder zum Sussen von Tee und anderen Getränken verwendet werden kann. Der Scharf Indwer und der warm Zimt verleihen dem Sirup ein angenehm scharf und würz. Genießen Sie ihn als erfrischendes Getränk oder verwenden Sie ihn als Zutat in Ihren Lieblingsrezepten. Cardamom-Orangen Sirup. Cardamom-Orangen Sirup ist ein köstlicher Sirup mit dem würzigen Aroma von Kardamom und der frischen Süße von Orangen. Hier ist das Rezept für Cardamom-Orangen Sirup. Zutaten. 10-12 Cardamom-Kapseln. Leicht gequetscht. Saft von 4 Orangen. Schale von 1 Orange nur die Aussier. Unbehandelt Schale. 1 Tasse Zucker. 2 Tassen Wasser. Zur Beratung. Die Cardamom-Kapseln leicht quetschen. Die Samen freizusetzen. Die Aussier Schale einer Orange vorsichtig abrieben. Und die Weißen Schicht zu entfernen. Den Saft von 4 Orangen auspressen. Kardamomsamen, Orangensaft, Orangenschale, Zucker und Wasser in einen Topf geben. Die Mischung langsam erhitzen, bis der Zucker vollständig aufgelöst ist. Dabei gelegentlich umrühren.
Sobald der Zucker aufgelöst, die Hitze reduzieren und den Sirup ca. 15-20 Minuten sanft köcheln lassen, damit sich die Aromen entfalten. Den Sirup vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Den abgekühlten Sirup durch ein feines Sieb oder ein Mülltuch abziehen, die Kardamomsamen und Orangenschalen zu entfernen und einen glatten Sirup zu erhalten. Den Sirup in sorbierend sterilisiert Flaschen oder Gläser füllen und im Kühlschrank aufbewahren. Zum Servieren den Kardamom-Orangen-Sirup nach Belieben mit kaltem Wasser, Soda oder Mineralwasser verdienen. Fügen Sie Swürfel hinzu und garnieren Sie nach Wunsch. Der Kardamom-Orangen-Sirup ist ein exotischer und aromatischer Sirup, der vielseitig einsetzbar ist. Sie können ihn für erfrischend Limoniden, Cocktails, Desserts oder zum Sussen von Tee und anderen Getränken verwenden. Das wurzige Aroma des Kardamoms gepaart mit der fruchtigen Süße der Orangen sorgt für einen Geschmackserlebnis der besonderen Art. Genießen Sie den Sirup und lassen Sie sich von den Aromen verzaubern. Nelkenapfelsirup. Zutaten: 10-12 Nelken, Saft von 4 Apfeln, Schale von 1 Zitron nur die Ausser, unbehandelt Schale, 1 Tasse Zucker, 2 Tassen Wasser, zur Beratung. Die Nelken vorsichtig den Saft von 4 Apfeln stecken und ca. 1 Stunde ziehen lassen, damit sich das Nelkenaroma entfalten kann. Die Ausser Schale einer Zitron vorsichtig abrieben, und die Weissener Schicht zu entfernen. Den Nelkenapfelsaft, Zitronenschale, Zucker und Wasser in einen Topf geben. Die Mischung langsam erhitzen, bis der Zucker vollständig aufgelöst ist. Dabei gelegentlich umrühren. Sobald der Zucker aufgelöst ist, die Hitze reduzieren und den Sirup ca. 15-20 Minuten sanft köcheln lassen, damit sich die Aromen entfalten. Den Sirup vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Den abgekühlten Sirup durch ein feines Sieb oder ein Mülltuch abziehen, die Nelken und Zitronenschale zu entfernen und einen glatten Sirup zu erhalten. Den Sirup in sorbierend sterilisiert Flaschen oder Gläser füllen und im Kühlschrank aufbewahren. Zum Servieren den Nelkenapfelsirup nach Belieben mit kaltem Wasser, Soda oder Mineralwasser verdienen. Fügen Sie Swürfel hinzu und garnieren Sie nach Wunsch. Vanillensirup, 1 Vanilleshot, halbiert und ausgekratzt. 2-3 cm in Wurzel. Geschält und in Scheiben geschnitten. Saft von 2 Zitronen, 1 Tasse Zucker, 2 Tassen Wasser, Zimtflomensirup, 2 Zimtstängen, Handvoll Frischflomen, entkernt und in Stück geschnitten. Saft von 2 Zitronen, 1 Tasse Zucker, 2 Tassen Wasser, Muscatnuss Zitronensirup. Kreisfrisch gerieben Muscatnuss. Saft von 4 Zitronen, 1 Tasse Zucker, 2 Tassen Wasser, Sternanis Honigsirup, 2-3 Sternanis Stern, 1 Tasse Honig, 2 Tassen Wasser, Coriander Orange Sirup, Handvoll frisch Koriandersamen, Saft von 4 Orangen, 1 Tasse Zucker, 2 Tassen Wasser. Die ersten Limoniden-Rezepte bieten ein breit Palette und Geschmacksrichtungen und Aromen, die ihr Getränk erfrischend und interessant machen. Experiment. Exotische Limoniden. Hier sind einige Rezepte für exotische Limoniden, die mit exotischen Früchten und Aromen zubereitet werden. Ananas Kokos Lemonade. Saft von 1 Reifen Ananas. 1 Tasse Kokosmilch, Saft von 2 Limetten, 1 Tasse Zucker, 2 Tassen Wasser, Mango Maracuja Lemonade, Saft von 2 Reifen Mangoes,
Saft von Formeracugus. Saft von 2 Limiten. 1 Tass Zucker. 2 Tassen Wasser. Guave mit Lemonade. Saft von 4 Effen Guaven. Saft von 2 Limiten. 1 Tass Zucker. 2 Tassen Wasser. Passionsfrucht in der Lemonade. Saft von 6 Passionsfruchten. 2-3 cm in der Wurzel. Geschält und in Scheiben geschnitten. Saft von 2 Limiten. 1 Tass Zucker. 2 Tassen Wasser. Mango Cockus Sirup. Mango Cockus Sirup ist Likör Mischung aus dem süßen Geschmack von Mango und der cremigen Note von Cockus. Hier ist das Rezept für Mango Cockus Sirup. Zutaten. 2 Reif Mangos. Geschält und entkernt. 1 Tass Kokosmilch. 1 Tass Zucker. 1 Tass Wasser. Zubereitung. Die Mangos in Stücks knieden und in einen Mixer geben. Die Kokosmilch hinzufügen und als gut mixen. Bis ein Glattmaß entsteht. In einem Topf den Zucker und das Wasser hinzufügen und auf mittlere Hitze erhitzen. Bis der Zucker vollständig aufgelöst ist. Die Mango Cockus Mischung in den Topf geben und unter ständigem Rühren langsam erhitzen. Den Sirup für ca. 10-15 Minuten köcheln lassen, bis leicht eingedickt ist. Den Sirup vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Den Sirup durch ein feines Sieb oder ein Mulltouch abziehen, eventuell Fruchtstück zu entfernen und einen glatten Sirup zu erhalten. Den Mango Cockus Sirup in sauber und sterilisiert Flaschen oder Gläser füllen und im Kühlschrank aufbewahren. Zum Servieren kannst du den Mango Cockus Sirup nach Belieben mit kaltem Wasser, Soda oder Mineralwasser verdienen. Füge Swirfel hinzu und garnier die Lemonade mit ein paar Mangostiken oder Kokosraspeln für ein extra exotische Note. Der Mango Cockus Sirup ist auch ein köstlich Zutat für Cocktails und an der erfrischend Getränk. Genies die exotische Kombination von Mango und Kokos in dieser erfrischenden Lemonade. Passionsfrucht mit Sirup. Passionsfrucht mit Sirup ist ein erfrischender Sirup mit dem exotischen Geschmack von Passionsfrucht und der spritzigen Säure von Limiten. Hier ist das Rezept für Passionsfrucht mit Sirup. Zutaten. Saft von 6 Passionsfruchten. Saft von 4 Limiten. 1 Tass Zucker. 2 Tassen Wasser. Zubereitung. Die Passionsfruchte halbieren und das Fruchtfleisch mit einem Löffel in ein Schüssel geben. Den Saft von 4 Limiten auspressen und zu dem Passionsfruchtsaft geben. Den Zucker und das Wasser in einem Topf erhitzen und unter Rühren auflassen, bis ein Sirup entsteht. Den Passionsfrucht und Limettensaft zum Sirup hinzufügen und gut vermischen. Den Sirup für ca. 10-15 Minuten auf niedriger Hitze köcheln lassen, damit sich die Aromen gut entfalten. Den Sirup vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Den abgekühlten Sirup durch ein feines Sieb oder ein Mulltouch abziehen, die Kerne und eventuell Fruchtfasern zu entfernen und einen glatten Sirup zu erhalten. Den Passionsfrucht mit Sirup in sauber und sterilisiert Flaschen oder Gläser füllen und im Kühlschrank aufbewahren. Zum Servieren kannst du den Passionsfrucht mit Sirup nach Belieben mit kaltem Wasser, Soda oder Mineralwasser verdienen. Füge Swirfel hinzu und garnier die Lemonade mit frischen Limettenscheiben oder Passionsfruchtstücken für eine ansprechende Optik. Der Passionsfrucht mit Sirup eignet sich auch hervorragend als Zutat für Cocktails oder zum Aromatisieren von Desserts. Genies den exotischen Geschmack der Passionsfrucht und die belebende Säure der Limette in dieser erfrischenden Lemonade. Ananas Coriander Sirup. Zutaten. 1 Reif Ananas. Geschält und in Stück geschnitten.
1 Tass Zucker, 1 Tass Wasser, 2-3 Storngel frische Koriander, grob gehackt, Zubereitung. Die Ananas-Stuck in einen Mixer geben und zu einer glatten Maß pürieren. Den Ananaspüree in einen Topf geben und den Zucker und das Wasser hinzufügen. Den Topf auf mittlerer Hitze erhitzen und die Mischung zum Kochen bringen. Den gehackten Koriander hinzufügen und die Hitze reduzieren. Den Sirup für 10-15 Minuten köcheln lassen, damit sich die Aromen gut entfalten. Den Sirup vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Den abgekühlten Sirup durch ein fein Sieb oder ein Mulltuch abziehen, die Ananas-Stuck und den Koriander zu entfernen und einen glatten Sirup zu erhalten. Den Ananas-Koriander-Sirup in Sorbier und sterilisiert Flaschen oder Gläser füllen und im Kühlschrank aufbewahren. Weiter exotisch limoniden Rezept. Papaya Limette Sirup. 1 Reif Papaya, geschält und entkernt. Saft von 2 Limetten. 1 Tass Zucker. 2 Tassen Wasser. 7.5 Kiwi Mint Sirup. 4-5 Reif Kiwis. Geschält und in Stuck gesknitten. Handvoll frisch Minzblätter. Grob gehackt. 1 Tass Zucker. 2 Tassen Wasser. Kokoslemongrass Sirup. 1 Tass Kokosmilch. 2 Storngel Zitronengress. Grob gehackt. 1 Tass Zucker. 2 Tassen Wasser. Lychee Ingwer Sirup. 1 Dose Liches. Entkernt. Saft abtropfen lassen. 2-3 cm Ingwerwurzel. Geschält und in Scheiben gesknitten. 1 Tass Zucker. 2 Tassen Wasser. Dies exotischen limoniden Rezept bieten ein Vielzahl von einzigartigen Aromen, die dich in fern Länder entfahren werden. Experimentier mit verschiedenen Kombinationen und find den persönlichen Favoriten. Sonderlimoniden. Sonderlimoniden sind besondere und kreative Variationen von Limoniden, die oft ungewöhnlich Zutaten oder Geschmackskombinationen enthalten. Hier sind einige Rezept für Sonderlimoniden. Gurken Basilikum Lemonade. 1 Gurk. Geschält und in Scheiben gesknitten. Handvoll frisch Basilikumblätter. Saft von 2 Zitronen. 1 Tass Zucker. 2 Tassen Wasser. Chili Schokoladen Lemonade. 2 Tassen Wasser. 1 stroke 4 Tass Cacao Pulver. 1 stroke 4 Tass Zucker. 1-2 Clean Chilischoten. Entkernt und gehackt. Saft von 2 Limetten. Lavendelhonig Lemonade. Handvoll getrocknet Lavendelblüten. 1 Tass Honig. Saft von 4 Zitronen. 2 Tassen Wasser. Ingwerbernen Lemonade. 2-3 cm Ingwerwurzel. Geschält und in Scheiben gesknitten. 2 Reif Birnen. Geschält und entkernt. Saft von 2 Limetten. 1 Tass Zucker. 2 Tassen Wasser. Basilikum Zitronengress Lemonade. Handvoll frisch Basilikumblätter. 2-3 Storngel Zitronengress. Grob gehackt. Saft von 4 Zitronen. 1 Tass Zucker. 2 Tassen Wasser. Apfel Rosmarin Lemonade. 2 Äpfel. Geschält und entkernt. 2-3 Zweige frische Rosmarin. Saft von 2 Zitronen. 1 Tass Zucker. 2 Tassen Wasser. Murren Ingwer Curcuma Lemonade. 2-3 Murren. Geschält und grob zerkleinert. 2-3 cm Ingwerwurzel. Geschält und in Scheiben gesknitten. 1 TL Curcuma Pulver. Saft von 2 Zitronen. 1 Tass Zucker. 2 Tassen Wasser. Die Sonderlimoniden bieten ein aufregend Abwechslung zu klassischen Limoniden und sind perfekt für besondere Anlass oder wenn du nach neuen Geschmackserlebnissen suchst. Lass deine Kreativität freien Lauf und probier verschiedene Variationen aus. Schokoladen-Minz-Sirup. Schokoladen-Minz-Sirup ist ein Likör und ungewöhnlich Variant von Sirup,
Die den Geschmack von Schokolade mit der Frisch von Minz kombiniert. Hier ist das Rezept für Schokoladen-Minz-Sirup. Zutaten: 1 Tass Zucker, 1 Tass Wasser, 1 Stroke 2 Tass ungesättigtes Kakaopulver, Handvoll Frisch Minzblätter, zur Beratung. In einem Topf den Zucker und das Wasser vermischen und auf mittlerer Hitze erhitzen. Das Kakaopulver hinzufügen und gut umrühren, bis sich der Zucker und das Kakaopulver vollständig aufgelöst haben. Die frischen Minzblätter hinzufügen und den Sirup für etwa 10-15 Minuten köcheln lassen, damit sich das Aroma der Minz entfalten kann. Den Sirup vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Die Minzblätter aus dem Sirup entfernen, indem du den Sirup durch ein feines Sieb oder ein Mülltuch gießt. Den Schokoladen-Minz-Sirup in Sorbier und sterilisiert Flaschen oder Gläser füllen und im Kühlschrank aufbewahren. Zum Servieren kannst du den Schokoladen-Minz-Sirup nach Belieben mit kaltem Wasser, Milch oder Zutat verspeisen und Getränk verwenden. Eignet sich zum Beispiel perfekt zum Verfeinern von Milchshakes, Eiskaffee oder auch Desserts wie Eiscreme oder Pudding. Genießt den einzigartigen Geschmack der Schokolade und der Minz in diesem köstlichen Sirup. Matcha Zitronensirup. Matcha Zitronensirup kombiniert den feinen Geschmack von Matcha-Tee mit der erfrischenden Säure von Zitronen. Hier ist das Rezept für Matcha Zitronensirup. Zutaten: 1 Tass Zucker, 1 Tass Wasser, 1 Esslöffel Matcha-Pulver, Saft von 2 Zitronen, Zesten von 1 Zitron. Zur Beratung. In einem Topf den Zucker und das Wasser vermischen und auf mittlerer Hitze erhitzen, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat. Das Matcha-Pulver hinzufügen und mit einem Schneebesen gut verrühren, bis kein Klumpen mehr vorhanden sind. Den Topf vom Herd nehmen und den Zitronensaft hinzufügen. Gut umrühren, all Zutaten zu kombinieren. Die Zitronensasten hinzufügen und den Sirup für etwa 10 Minuten ziehen lassen, damit sich das Aroma der Zitronensasten entfalten kann. Den Sirup vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Die Zitronensasten aus dem Sirup entfernen, indem du den Sirup durch ein feines Sieb oder ein Mülltuch gießt. Den Matcha Zitronensirup in Sorbier und sterilisiert Flaschen oder Gläser füllen und im Kühlschrank aufbewahren. Zum Servieren kannst du den Matcha Zitronensirup nach Belieben mit kaltem Wasser, Sprudelwasser oder auch Tee verdienen. Du kannst in auch als Zutat für Cocktails, Eistee oder als Topping für Desserts wie Eis oder Jort verwenden. Genießt den einzigartigen Geschmack von Matcha und Zitron in diesem erfrischenden Sirup. Salz Caramel Apfelsirup. Zutaten: 1 Tass Zucker, 1 Tass Wasser, 2 Äpfel, geschält und in klein Stück geschnitten, 1 Teelöffel Meersalz. Zur Beratung. In einem Topf den Zucker und das Wasser vermischen und auf mittlerer Hitze erhitzen, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat. Die Apfelstück hinzufügen und den Sirup für 10-15 Minuten köcheln lassen, bis die Äpfel weich sind. Den Topf vom Herd nehmen und das Meersalz hinzufügen. Gut umrühren, das Salz gleichmäßig zu verteilen. Den Sirup abkühlen lassen. Den abgekühlten Sirup durch ein feines Sieb oder ein Mülltuch abziehen, die Apfelstück zu entfernen und einen glatten Sirup zu erhalten. Den Salz Caramel Apfelsirup in Sorbier und sterilisiert Flaschen oder Gläser füllen und im Kühlschrank aufbewahren. Lavendel Zitronenmelis Sirup. Handvoll getrocknet Lavendelblüten. Handvoll Frisch Zitronenmelisblätter. 1 Tass Zucker, 2 Tassen Wasser, Indua Honig Zitronensirup.
2-3 cm in Wurzel, Geschalt und in Schieben gesknitten. Saft von Vorzitronen. 1/2 Tass Honig. 2 Tassen Wasser. Orangen Rosmarin Sirup. Saft von 4 Orangen. Zesten von 1 Orange. Handvoll frische Rosmarinsweige. 1 Tass Zucker. 2 Tassen Wasser. Zitronen Basilicum Sirup. Saft von 4 Zitronen. Handvoll frisch Basilicumblätter. 1 Tass Zucker. 2 Tassen Wasser. Die Eistee-Rezepte bieten ungewöhnlich und köstlich Kombinationen, die den Geschmacksknospen begeistern werden. Probier sie aus und genieß die Vielfalt der Aromen. Klassischer schwarzer Eistee. 40 Butel schwarzer Tee. 4 Tassen kochendes Wasser. 1/4 Tass Zucker optional. Zitronenschieben zum Garnieren. Zubereitung. Die Butel in heißem Wasser ziehen lassen und abkühlen lassen. Zucker hinzufügen und umrühren, bis es sich auflöst. Mit Eiswürfeln servieren und mit Zitronenschieben garnieren. Erfrischender grüner Minztee. 40 Butel grüner Tee. 4 Tassen kochendes Wasser. Handvoll frisch Minzblätter. Honig zum Sussen. Optional. Limetenschieben zum Garnieren. Zubereitung. Die Butel und Minzblätter in heißem Wasser ziehen lassen und abkühlen lassen. Nach Belieben Honig hinzufügen. Mit Eiswürfeln servieren und mit Limetenschieben garnieren. Fruchtiger Hibiscus Eistee. 40 Butel Hibiscus Tee. 4 Tassen kochendes Wasser. 1/4 Tasse Hornsirup oder Zucker. Beerenmischung. Himbeeren. Brombeeren. Erdbeeren. Zum Garnieren. Zubereitung. Die Butel in heißem Wasser ziehen lassen und abkühlen lassen. Hornsirup oder Zucker hinzufügen und umrühren, bis es sich auflöst. Mit Eiswürfeln servieren und mit Beeren garnieren. Zitronen Ingwer Eistee. 40 Butel schwarzer Tee. 4 Tassen kochendes Wasser. Saft von 2 Zitronen. Schieben frischen Ingwer. Honig zum Sussen. Optional. Zubereitung. Die Butel in heißem Wasser ziehen lassen und abkühlen lassen. Zitronensaft und Ingwer schieben hinzufügen. Nach Belieben mit Honig sussen. Mit Eiswürfeln servieren. Pfirsich Mango Eistee. 40 Butel schwarzer Tee. 4 Tassen kochendes Wasser. 1 Reif Mango. Geschalt und Gewürfelt. 2 Reif Pfirsich. Entkernt und Gewürfelt. Honig zum Sussen. Optional. Zubereitung. Die Butel in heißem Wasser ziehen lassen und abkühlen lassen. Mango und Pfirsich pürieren und zum Tee geben. Nach Belieben mit Honig sussen. Mit Eiswürfeln servieren. Erdbeer Basilicum Eistee. 40 Butel grüner Tee. 4 Tassen kochendes Wasser. Handvoll frisch Basilicumblätter. 1 Tass frisch Erdbeeren. Gewürfelt. Honig zum Sussen. Optional. Zubereitung. Die Butel und Basilicumblätter in heißem Wasser ziehen lassen und abkühlen lassen. Erdbeeren hinzufügen und mit einem Löffel leicht zerdrücken. Den Geschmack freizusetzen. Nach Belieben mit Honig sussen. Den Eistee gut umrühren und mit Eiswürfeln servieren. Wassermelon und Minz-Eistee. 40 Butel grüner Tee. 4 Tassen kochendes Wasser. 2 Tassen frisch Wassermelonenstock. Handvoll frisch Minzblätter. Honig zum Sussen. Optional. Zubereitung. Die Butel und Minzblätter in heißem Wasser ziehen lassen und abkühlen lassen. Wassermelonenstock pürieren und zum Tee geben. Nach Belieben mit Honig sussen. Den Eistee gut umrühren und mit Eiswürfeln servieren. Ananas Kokos Eistee. 40 Butel schwarzer Tee. 4 Tassen kochendes Wasser. 1 Tass Ananassaft. 1/2 Tass Kokosmilch. 2 Esslöffel Agavendicksaft oder Zucker.
zu Beratung. Die Butel in heißem Wasser ziehen lassen und abkühlen lassen. Ananassaft. Kokosmilch und Agavendicksaft hinzufügen. Den Eistee gut umrühren und mit Eiswürfeln servieren. Berenmix Eistee. 40 Butel rote Früchte. 4 Tassen kochens Wasser. Handvoll gemischt Beeren. Himbeeren. Blaubeeren. Erdbeeren. Saft einer Zitrone. Honig zum Sussen. Optional. Zu Beratung. Die Butel in heißem Wasser ziehen lassen und abkühlen lassen. Beeren leicht zerdrücken und zum Tee geben. Zitronensaft hinzufügen. Nach Belieben mit Honig sussen. Den Eistee gut umrühren und mit Eiswürfeln servieren. Pfefferminz Limiten Eistee. 40 Butel grüner Tee. 4 Tassen kochens Wasser. Handvoll frisch Pfefferminzblätter. Saft von 2 Limiten. Honig zum Sussen. Optional. Zu Beratung. Die Butel und Pfefferminzblätter in heißem Wasser ziehen lassen und abkühlen lassen. Limettensaft hinzufügen. Nach Belieben mit Honig sussen. Den Eistee gut umrühren und mit Eiswürfeln servieren. Genies erfrischenden Eistee Variationen an warmen Sommertagen oder zu jeder Zeit, wenn du nach einer leckeren Erfrischung suchst. Tipps und Tricks für die Sirup-Verstellung. Hier sind einige Tipps und Tricks, die dir bei der Sirup-Verstellung helfen können. Verwend frisch und hochwertige Zutaten, ihnen köstlichen Sirup zu erhalten. Ist es wichtig, frisch und hochwertige Zutaten zu verwenden. Frisch Frucht, Kräuter oder Gewürze sorgen für intensiven Geschmack und Aroma in deinem Sirup. Das richtige Verhältnis von Zucker und Wasser. Das Verhältnis von Zucker und Wasser ist entscheidend für die Konsistenz des Sirups. Gängige Mischung ist 1 Teil Zucker zu 1 Teil Wasser. Du kannst das Verhältnis jedoch anpassen, den persönlichen Geschmack und Süßigkeitsgrad zu treffen. Rühren, bis sich der Zucker auflöst. Beim Erhitzen des Zuckers im Wasser ist es wichtig, kontinuierlich zu rühren, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat. Dadurch wird sichergestellt, dass der Sirup eine glatte Konsistenz hat und der Zucker gleichmäßig verteilt ist. Zitronensaft als Säurequelle. Das Hinzufügen von Zitronensaft zu deinem Sirup kann dazu beitragen, die Haltbarkeit zu verlängern und die Farbe der Zutaten zu bewahren. Zitronensaft wirkt als natürlicher Konservierungsstoff und verleiht dem Sirup eine angenehme Säurenot. Acht auf die richtige Konsistenz. Die Konsistenz des Sirups kann je nach Verwendungszweck variieren. Wenn du einen dickeren Sirup wünschst, kannst du ihn länger kochen lassen. Für einen dünnflüssigeren Sirup kannst du die Kochzeit verkürzen. Aromatisier nach Belieben. Experimentier mit verschiedenen Aromen, deinem Sirup ein bisschen der Not zu verleihen. Du kannst Frucht, Kräuter, Gewürze oder sogar Blüten hinzufügen, ein Vielzahl von Geschmacksrichtungen zu kreieren. Lagerung und Haltbarkeit. Füll den Sirup in sauber und sterilisiert Flaschen oder Gläser und verschlie sie gut. Lager den Sirup im Kühlschrank, 10 Haltbarkeit zu verlängern. Beicht, das Hausgemachte Sirup normalerweise eine begrenzt Haltbarkeit haben und regelmäßig überprüft werden sollten. Verwendungsmöglichkeiten. Sirup eignet sich nicht nur für Limoniden, sondern auch für Cocktails, Eistees, Mocktails, Desserts und sogar als Topping für Pfannkuchen oder Waffeln. Lass deine Kreativität freien Lauf und probier verschiedene Möglichkeiten aus, den Sirup zu genießen. Mit diesen Tipps und Tricks solltest du in der Lage sein,
Kustlich Sirup herzustellen und dienen getrunken und Speisen in einzigartige Geschmacksnote zu verleihen. Viel Spaß beim Experimentieren und Genießen. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testbericht-Dienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testbericht-Dienste LLC. Testbericht-Dienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testbericht-Dienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testbericht-Dienste LLC. All rights reserved.